it on a very symbolic day. I would like to congratulate you on this holiday we have today. I don't know whether it is legal or not to celebrate this holiday, but please don't call me an imperialist. But now I even understand some Ukrainians, so I think that everything will be fine. Well, in fact, after all the tragic events which took place in the relations of Ukraine and Russia, I cannot actually visit Russia, although I remain still the deputy of Duma, Russian Duma, and people make jokes that now I'm the Skype deputy. And we included the issue of the role of international institutions and donor organizations to this panel because yesterday we had the similar conference in Warsaw, which was related to security matters, and we had a wide discussion on the events which take place in Ukraine, what's going on with the reforms and where they are going to. There we had the representatives from the EU, and they said that, well, we are helping a lot, so when we will see the result? So I responded to them as Ukrainian representative saying, yes, you give us a helping hand, but they are afraid to say something against. But I said to them, well, in fact, you are helping, but in reality, you are not helping at all because you are just giving money. And there is the big difference between simply giving money and helping people out. There is the difference between providing financial resources and facilitate investments. There is a difference from providing financial resources and actually reforming the economy. There is the difference between financial resources and creating jobs and replenishing the state budget. And we are here in the audience of physics, and I'm actually a physicist myself, and there is a ongoing conflict between physicists and historians. But actually, they say that the history doesn't teach anything a lesson, and I see that this is quite a problem right now because the same mistakes are made by people who are now responsible with Ukrainian relations with international economic institutions. And I'm talking about the reforms in Russia in the 90s and the last so-called bailout program for Greece. And there are both success stories there, but in fact those are the stories of great failure. And what we are witnessing right now in the political relations between Russia and Ukraine is actually the direct result of the failure of economic development efforts of Russia in the 90s. When I talk about Russia and Russian propaganda, it is very hard to actually be expert in that, as this is quite unpleasant process. But unfortunately, I have to deal with it due to my profession and my occupation. But we see the change of rhetoric in Russian propaganda. If a year ago everyone was talking about fascists sitting in Kiev and saving Ukrainians from fascists, now people start saying from the screens of TV that we should leave Ukrainians in 90s. And I don't know what is worse for Russians, the fascists, so-called fascists in Ukraine, or 90s, which everyone actually witnessed and survived in Russia. When the events in Donbass started, I had many discussions with the representatives of incumbent Ukrainian authorities. And those were the people who actually were not in the policies back then, but they are in power now. And there was
there was a popular idea that let them just go away because we are actually we need to pay subsidies to them of 3 billion hryvnias annually. So let them just go. Let it go. And then I told them that you actually underestimate the role of industry at all. And thinking by only monetary approaches, you do not appreciate the role of industry in the economy of Ukraine. And we are going to also to talk about the peripheral economy, but it means not just the jobs, but also the multiple approach which is applied to Ukraine. And the events which took place in 90s were actually resulted from the policies dictated by the international economic organizations. And Ukraine is going through this process in an accelerated manner due to the war which takes place. But the authorities of Ukraine and Russia like blaming each other in the worst scenes. But when we take a look at them from the inside, actually they are so much similar. They are actually very much similar, and they are both neoliberal. And I don't know where there are more neoliberals right now, in Ukraine or in Russia. And I think that there are more of them now in the Ukrainian government. And the ideas of industrialization and orientation on agriculture will result in the same ramifications we have right now. And often we hear the talks that at some point Russia will will fall apart, and the oil prices go down. But actually, despite of the oil prices, Russia still have the income from the currency, income in currencies, capital income, and Ukraine doesn't have that. Disregarding the international financial assistance, quite often, the discussions were very long in Ukraine together with the international investors in terms of regulating the issue of restructuring Ukraine's debt. But it is very hard to look at Russia's mistakes because this is Russia. But actually, smart people learn from other people's mistakes. And both Russia and Ukraine started from the same starting point. And I should say that maybe Ukraine has a more advantageous position because the concentration of capital was higher in Ukraine at the point of split of the USSR, but now the crisis is worse. And what we understood in Russia in 1998, it was that default, this is good. The restoration of Russian economy, the secret of the popularity of Putin, dates back to 1998 when there was default in Russia, and there was the government led by Primakov and Maslykov, and they laid the foundations for restoration of economy. And when the country went bankrupt, neoliberals who now dominate in Ukrainian government and like to write about this in the social media. You just want to take, we just want to take money and don't give it back, especially when they talk about Greece. But they forget the main principles of market economy. The possibility of a default is included into the
the conditions of providing loans, because the debt may cost quite a lot. But why the difference between the actual debt and the funds provided by the U.S., Japan, or Ukraine? This is because the guarantees for the default funds are actually included into the already included into the loan. So in this situation, we cannot say that somebody wants to get just a free ride, because these funds are already included. The funds for national bankruptcy are already included into the loans. And we are talking not about the default, the national bankruptcy, we talk about restructuring of the debt. But this is the same case when the Ukrainian taxpayers as well as Greek taxpayers did is supporting and helping out and actually saving the international financial organizations. So, and we are talking about private financial institutions, and some of them actually even profiting from it, given the relations with the family members of the former Ukrainian president and Russian influence in this respect. Some concluding what I wanted to say, it is worth saying that quite often right now in Ukraine, people say that if it had been for the war, we would have lived much better. But this example of Donetsk and Lugansk region and the decrease of GDP shows that this is not the truth, because irrespective of war, the result would have been the same in case of implementation of the policy, of the current policy. Ukraine is following the Greek way. The funds paid to the budget decrease, and that's why the taxes should be increased. I often work with the investors, and I try to convince them to come to Ukraine to invest in Ukraine, because I'm sure of Ukraine's bright future in terms of its financial investment potential. But people say that they are not afraid of the war. For the American investors, the idea to invest in Ukraine is quite crazy. So the war or not the war is not a question here. The main risk they see is coming from the government, because they want to come here, the investors want to come here and to be welcomed, to be shown through, to be shown the way, to provide security and comfortable conditions of investing the funds. And this doesn't happen in Ukraine. And actually that is what the international financial institutions should be about. They should not be simply providing monetary funds to the budget and to the reserves of the national banks, including National Bank of Ukraine. The investments is actually what required from the international community. And I'm convinced that if Ukrainian elite will work in that direction, because I saw such negotiations take place when the bureaucrats say that give us the reforms program, and the Ukrainian government says, what do you want to hear from us, and we will tell you what you want just hear from us. And this is the result we have for today. And I want to say that success in my country now depends very much on success of Ukraine. If you are able to have the success story, have the success in your country as well. Дуже дякую за запрошення взяти тут участь і за таку презентацію. Я боюся. Так, мені допомогли. Отже,
впевненістю, що це не говорити моєю мовою французькою, але для того, щоб більше з вас могли мене зрозуміти, мою просту англійську і допомогти перекладу, я не буду мати забагато слайдів через переклад. Отже, моє побоювання – це не академічне, це політичне, справді сильне побоювання. Отже, чи є периферальна стратегія, щоб протистояти домінації основних країн ЄС? Це таке питання, яке постало після грецької кризи, і я хочу підняти тут це питання, щоб обговорити термінологію та контекст. Насправді, я хочу розширити тему на європейський рівень з головним питанням. І це хто вирішує і за якими критеріями формувати по-іншому континент сьогодні в глобальній капіталістичній системі. І, звичайно, капіталістична трансформація Східної Європи у широкому сенсі – це інша частина Радянського Союзу, колишнього Радянського Союзу та країни Східної Європи, Балканські країни і так далі. Капіталістична трансформація, звичайно, по-перше, проходила в 90-х, дуже драматично. Це була драматична форма периферизації, деіндустріалізації всередині капіталістичної глобалізації. Але незважаючи на ці загальні характеристики, це не вистачає сказати лише це, тому що Росія за Єльцина – це не Росія за Путіна, тому що також країни, які вирішили, і хто справді вирішив увійти в Європейський Союз, вони в іншій позиції, внутрішня периферизація, якщо можна так сказати, всередині основної структури. І це відрізняється від того, що між Росією та Європейським Союзом. І що ж це за стосунки між Росією сьогодні і Європейським Союзом сьогодні, особливо Францією та Німеччиною? Чи ми є в ситуації, яка називалася така нова холодна війна, чи ми, це моя гіпотеза, і питання до вас, чи ми стикаємося з новим видом Ялти, але не альтернативна система, але між супердержавами з обох сторін, які поділяють більшість інтересів, соціальних інтересів. Це домінантні сили і в Росії, і в Європейському Союзі. Вони обоє розділяють однакові соціальні цілі. І ось чому я вірю, що путінська Росія не була Сирізи в конфлікті Сирізи та Європейського Союзу, тому що з моєї точки зору путінська Росія набагато більш зацікавлена в новій формі стосунків в Європі всередині глобальної капіталістичної системи, що стосується сили між двома видами різної сили. Різні сили, різні влади, але це все одно супердержави. І питання, яке постає для всіх, це яка Європа зараз змінює форму, хто це вирішує і за якими критеріями. Я не маю часу зараз більш детально це говорити, але я хочу наголосити на тому, що з західної точки зору в європейській
реконструкції були і різні фази, і я вірю, що були порушення в цьому процесі і продовження цього процесу, і основні фази, вони, я б сказала, що вони були до і після основної капіталістичної кризи в 70-х роках. Це далі почалося з 80-х років, і це продовжується. Це вже нова фаза капіталістичної глобалізації, яка називається неоліберальною. І це те, що стикнувся з другою фазою, і це неочікувана внутрішньо-зовнішня трансформація всередині Європи. 89-91 років, коли була німецька юніфікація, розвал Радянського Союзу і соціальна трансформація системи, що дозволило для капіталістів відповісти на кризу 70-х років і радикалізацію. З слоганом «Ніколи знову» для домінантних сил, що було висловлено вперше Маргарет Тетчер. Це називається «Тіна». Немає альтернативи. Ніколи знову революція, ніколи знову будь-яких можливостей для альтернативи до капіталістичного виду системи. І тому та програма неоліберальних сил з 80-х до цього часу було зруйнувати всі соціальні надбання всередині ядра капіталістичних країн, не лише периферально, зруйнувати фундаментальні соціальні надбання, які прийшли з іншої стосунків між силами після Другої світової війни, що стосується біполярної системи, зруйнувати весь захист трудового кодексу і будь-які надбання для соціальних послуг, захист робітників. Я знаю, що 2 дні тому у вас було голосування щодо трудового законодавства, трудового кодексу, але це та сама процедура, що відбувалася в Франції. Це одна з країн ядра. Це відбувалося в Німеччині, одна з країн ядра. Це законодавство щодо соціального захисту в Європі. І це не дуже відомо, але німецькі зарплати зменшилися дуже радикально у періоді 2000-х років, тому що це було зростання в Німеччині. Вони фокусувалися на експорті і зменшували зарплати, щоб в конкуренції зі Східною Європою, там, де були менші зарплати, і зберегти робочі місця. І це порушення гідності в роботі. Просто зайняти якусь роботу. І ця варварська капіталістична система всередині Європи, як у світі, всередині основних країн і також на периферії, це торгівля, а не допомога. Це не міжнародна, не публічна підтримка менш розвинутих країн. І друге, це те, що робота не допомога. Тобто робота, але не благоустрій. Це таке руйнування, яке почалося в Британії, в США і продовжується у Франції. І з 89-го це була глобальна радикалізація цієї програми, але потім сталася криза 2008 року, і це була криза банківської та фінансової системи. І витягування банків з
борговою кризою 2008 року. Що це ще одна точка відліку, особливо в Європі. У 2009 році сталася боргова криза. Це криза державного боргу. Чому? Тому що держави і центральні банки вони збільшили власне заборгування держав для того, щоб врятувати приватні банки. І я залишу це Еріку сказати, що це було зроблено дуже систематичним шляхом. Аналіз, що ж було за брехнею за цією борговою кризою. Тому що так звана криза 2009 року – це не криза, це можливість. І можливість для ліберальних сил в кожній країні і в домінантних країнах, основних країнах, домінантних інституціях – це можливість використати аргументи боргу для того, щоб запустити нову фазу, що я називаю не криза, а соціальна міжнародна війна. Це міжнародна соціальна війна, яка почалася в 2080-х роках і продовжується радикалізацію сьогодні, щоб зруйнувати до кінця будь-який момент, будь-який елемент захисту в Трудовому кодексі і соціальних послуг. І в процесі інтеграції Східної Європи всередині капіталістичної глобалізації внутрішня периферія та зовнішня периферія Східної Європи вона відіграє жахливу роль. Коли я говорю, хто грає роль, хто вирішує. І які соціальні сили це вирішили. Це нова буржуазія, внутрішні олігархи, це буржуазія. Це Путін не належить до цієї буржуазії, але це все буржуазні сили у Східній Європі, у нових країнах-членах Європи. І інтеграція всередині периферії або всередині Європейського Союзу була використана для того, щоб натиснути і зруйнувати протистояння там, де воно було найсильнішим. І це країни ядра. І стабільні податки, фіксовані податки або використовувати фіскальну конкуренцію та соціальну конкуренцію. Тож я хочу підсумувати, і мій підсумок є те, що є і основні, і периферійні стосунки всередині Європи, але є основні домінантних сили з різними характеристиками та силами. І скрізь в робочому класі, в населенні, в громадянському суспільстві вони всі піддаються одному і тому ж тиску. І я вірю, що альтернативою є або ми, чи це голодна війна, це більше Ялта для того, щоб вирішити проблеми України і змінити міжнародні стосунки в Сирії та Європі і так далі. Тож, чи це ми лишаємо вирішувати супер державам, і це Ялта виходить у нас конфліктуюча, але це спільне рішення від основних лідерів, або, і це мій варіант, який би я хотіла поділитися. Я думаю, що ми маємо змінити весь європейський континент, не концентруватися на одній валюті, євро, або і на іншій, тому що, можливо, це в Британії без Європи, або всередині єврозони, або це тут. Яка б це була валюта? Однакова політика застосовується.
панєвропейський фронт та протистояння знизу, що фундаментальні права людини, достойність, прибуток. Це достойність для того, щоб була освіта та охорона здоров'я. Взяти все це і збудувати інший союз для того, щоб захистити національні права, соціальні права та Dear colleagues, when I was invited to present at this conference, it was August this year. The title of the conference was The Ways of Alternative Ways of Social and Economic Development of Ukraine. And only then I learned from the organizers that the title of the conference changed in a way, and the original title became of the secondary meaning, and we had a new title, which is the economic crisis or crisis of neoliberalism. And I think that this little change in the title of the conference to some extent narrows down the subject for our discussions today. And when I was preparing for this conference, I used this broader meaning, broader context of the original topic of this conference, and I will try to respond to the issues which I was told about in August, which is the alternatives for social and economic development of Ukraine. And I will try to answer this question directly. Any alternative way of social and economic development of Ukraine will start from coming out of the current crisis. This will be its starting point. The main reasons of a crisis lay in the war in the east of Ukraine, in foreign, in external state and private debts, and in the very dynamics of Ukrainian variant of capitalistic non-development. The first two reasons, war and the debts, are burdening the body of society. They are exhausting and destroying its production capacities. Obviously, we need to lobby the immediate and of war withdrawal of all foreign militants and restoration of a peaceful political process in united Ukraine. Besides, we should stand for the right of government to abandon all the majority of foreign state public debts, starting from the debts which were deliberately provided loans which were deliberately provided to Ukraine in order to pay off the existing debts and not to restore the economy. And we should refuse from the nationalization of the debts from public sector if the state didn't have the compensation for the estate or assets of these private companies. We should demand from the government to refuse from the austerity measures which are provided in the conditions of loans provided by international creditors, and we want the government to stand for its right to pay off the rest of the debts which are the legitimate debts at the pace and in proportionality to the real rate of GDP growth in Ukraine. One will have this type of increase of GDP. Ukraine has the war in conflict with Russia, and the debts
from Western creditors in Ukraine. These phenomena are interrelated and are related with the competition between Russian and Western capitalists. And both of those try to master the economy of Ukraine and its class of oligarchs. That is why the fight against the debt and the war is at the same time the fight for the self-determination right to Ukrainian nation. And I want to stress that this is the right of the nation to self-determination, not the state. If the state and its leaders are not capable of protecting this right, then the responsibility for this lies with the hands of NGOs and non-governmental social and political movements. And which movements are actually ready to do that? This is the first question, my question to the members of this conference. If you don't mind, I would like briefly to present to you my vision of Ukrainian variant of capitalism, including those internal features which halt the development of productive forces of the society. In the very nature of this economic system, which is not finally built in Ukraine, with the young Ukrainian state, which is actually the midwife at the delivery of a new way of production, gave the state property and the means of production into the private hands. The narrow social basis of private economy and the protection of the state of its monopoly markets. These features of return to capitalism in Ukraine doomed its national economy to chronic maldevelopment, non-development, anemia, and a lack of competition, non-competitiveness in the global market. The private entrepreneurs concentrated their attention at the sectors which gave them a quick profit, including excavation of mineral resources, carbohydrates, agriculture, and prefabricated goods. The commercial success in these sectors depended on strong episodic demand from external markets and not from sustainable internal market, and also from the cheap and poorly protected workforce, and the readiness of the state to give to the big businesses the natural resources at a very low price. Big local businesses are kept on give their profits to foreign countries, did not restore its main capital, and did not facilitate the development of new sectors of production of consumer goods, and did not raise the salaries, neither the nor the domestic demand. Until 2008, foreign investors had invested in the same sectors in import of deficit goods, deficit consumer goods, in real estate and banking sphere. But after the crisis of 2008, they started making profit on the state loans, on the public loans, because the government of Tymoshenko assumed the responsibility on the largest part of the debts of the private sector. The reclaim of the private property and
market relations during the past 25 years did not lead the country to the development of its productive capacities, but led to the exhaustion of the human force and of the forces and on the labor invested in the main capital. The success depends on the nature of social relations. Ukraine needs to restore the capacity of labor, become more efficient, and remain the biggest part of the labor results, and also to define the position of workers and the relations between the workers and their employers. In the current situation, a new wave of social protest is just a matter of time. The alleviation of the burden of indebtedness or the final end to the military actions in the East will almost certainly result in strengthening already existing protests, rallies, and protests against the salary delays, which is now account for 50% of the salaries which are not paid to the workers, and also for the raise of minimum wage, pensions, and restoration of abolished constitutional rights. But who will direct those protests? Who would be able to consolidate these protests? This is my second question to this conference. And I think that three priorities lie ahead of those people who want to strengthen the role of labor in defining further social and economic evolution of the country. The first one is the mutual support and horizontal joining of now scattered protests and movement of workers, internally displaced persons, refugees forced to flee their homes, soldiers, students, and Crimea Tatars. Almost a year has passed since the workers' protests has started in Ukraine, and the miners were actually the leaders in such protests, as their sector, the mining sector, is the critical one for the economic security of the whole country. But there was no clear victory of the miners. Why not? Isn't it high time to support and to consolidate the civil society efforts around the miners and to assist them and lead them to victory? The second is the social development of workers, which requires its authentic political voice, its political representation. Here, I do not offer to substitute the trade union movements by a political party. No. Nonetheless, to the extent to which the country distributes the portion of the products of the labor, to that extent, the final destination of the policy is defined. And isn't it high time to lay the foundation of vast representation for the Labour Party? Shouldn't we be working on this type of foundation? And third of all, I want to say that as a participant of Ukraine Solidarity Campaign, I would like to assure you that we are also ready to provide practical support to the trade unions, civil society organizations, and movements in Ukraine and Britain.